హాయ్ మధుమతిలో హైదరాబాద్ సిటీ ఎఫ్ఎం అంటే రేడియో సిటీ 91.1 విత్ మీ రేడియో సిటీ పోర్టుగాడు. ఇలా పలకరిస్తుంటాను రోజు పొద్దున్నే 7 AM to 11 AM. అప్పుడప్పుడు అవకాశం దొరికినప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాను అనమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఫన్ థింగ్. ఎందుకంటే రేడియోలో చాలా వరకు ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటాను, అక్కడ పెద్దగా రెడీగా ఉన్నక్కర్లేదు, అలా కనిపించేసి అలా మాట్లాడి వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. బట్ ఇక్కడ హీరోయిన్లతో మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఓ మోస్తరుగా రెడీ అవ్వాలి కాబట్టి ఏదో అలా టచ్అప్ అయింది. అండ్ ఎస్, ట్యూటోరియల్ మేకప్ గురించి ఖచ్చితంగా అడుగుదాం మన హీరోయిన్ గారిని. అలాగే భయాల గురించి, జీవితాల గురించి, అబ్బో విజయాల గురించి, అన్నిటి గురించి మాట్లాడదాం ఈ హీరోయిన్ గారితో. వెల్కమ్ 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 ఆన్యాస్ ట్యూటోరియల్స్కి. అండ్ హియర్ ఇస్ మన రెజీనా కసాండ్రా. అస్సలు మిమ్మల్ని ఇలా మొన్న చూసాను అనిపిస్తుంది. టైం పరిగెడుతుంది, మీరు ఇలా బాలీవుడ్ కొడుతున్నారు, తమిళ్ కొడుతున్నారు, మళ్ళీ తెలుగు కొడుతున్నారు. ఫ్యాంటాస్టిక్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్. అంటే వెబ్ సిరీస్లో, ఇంటర్నెట్లో, ఆహాలో మీరు డెబ్యూ చేయడం అనేది ఫ్యాంటాస్టిక్. అంటే ఒకటి కాదు, 2 సార్లు అలా బాలీవుడ్లో ఒక డెబ్యూ అయింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అడుగు వేసాం, మళ్ళీ ఇంకొక ఫస్ట్ అడుగు ఇంకొక డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్లో అవుతుంది కదా. వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ లాంటిది ఉంటుందా? 100% ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మై 100% నా ఫస్ట్ తెలుగు ఓటీటీ ఇది. అండ్ ఇట్స్ ఆన్ ఆహా అండ్ ఇట్స్ ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఆ సెటప్ ఇంత బాగుంటే you're more excited to look forward and do it. And also ilanti genre I've done Tamil lo nen koncham horror chesanu, and Telugu lo kuda all lo kuda there have been bits and pieces of horror here and there, but full fledged ga oka show lo a proper this thing of 7 episodes cheyadaniki it's a nice experience. So I was very excited. Em cheddam, I used to think about the characters look at, okay, curly hair e undali Madhuki when I pictured her. So all of these things started coming to me. A narration vinnappude I had all of these thoughts in my head. So the first thought was I have to do it. I'm so excited that it is Anya's tutorial for my first Telugu OTT. ఫ్యాంటాస్టిక్ ఛాలెంజ్. అంటే రెజీనా గారు ఉంటారు అక్కడ ముందడికి వేసి. అండ్ హియర్ వెల్కమ్ టు తెలుగు స్క్రీన్ అండ్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్లోకి. తమిళ్ వణక్కం ఇలా మిమ్మల్ని పలకరించాలనుకుంటా. తమిళ్లో చాలా పాపులర్గా నడుస్తుంది. మీరు అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ప్రతి సినిమా కూడా విజయం. అండ్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అద్భుతంగా మాట్లాడుకున్న తమిళ ప్రేక్షకులు, తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకుంటారు. అండ్ ఎస్, వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్. ఆహాలో ఈ వెబ్ సిరీస్తో మీరు అడుగు పెట్టడం సంతోషం. తన పేరు నివేదిత సతీష్. థ్యాంక్ యూ అండి, మీరే ఫస్ట్ పర్సన్ నా పేరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు, నివేదిత సతీష్ అని. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వన్ బిగ్ అచీవ్మెంట్ లాగా. పర్లేదు, 10 years తర్వాత ఇంకా రజీనా 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 చెప్తున్నారు అందరూ. పర్లేదు. పేర్లో ఏముందండి, అభిమానం ఉంది, తెలుగు ప్రేక్షకులకి అభిమానం ఉంటుంది. అయితే ఈ పేరు అంటే అంటే నివేదిత పేరుతో ఆల్రెడీ హీరోయిన్స్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉన్నారు, కాంటెంపరీ ఉన్నారు కదా. సో మరి పేరు ఏమైనా మార్చుకోమని ఎవరైనా సలహా ఇచ్చారా? చాలా మంది చెప్పారండి, బట్ దిస్ వాస్ గివెన్ టు మీ విత్ ఐ డోంట్ నో, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. నివేదిత అని ఉన్నారు, నివేదిత ఎవరు లేదు. సో నో, ఇట్స్ బియాండ్ మై నేమ్, మీరు చెప్పినట్టు. సో ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టోల్డ్ మీ, వై డోంట్ యూ చేంజ్ యువర్ నేమ్. ఎవరు, ఐ థింక్ ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలుగు ప్రాజెక్ట్ నాకు ఒకటి వచ్చినప్పుడు, ఇట్ డిడ్ంట్ హ్యాపెన్, బట్ ఆ డైరెక్టర్, okay, you won't believe, he literally said because my name, I said I won't change my name, he said he doesn't want me in the project. Sir, chala miss ayyaru. Literally happened. He literally said that, but I am more than happy to be launched in Telugu cinema. It's homecoming ante nenu oka Telugu ammai, Guntur ammai. So nenu yes, my native is this, and I was putti perigin mottham Chennai kani. So this is a homecoming for me, and to be launched in such a big show where I'm playing the lead and it's produced by Arca Media and it's a bilingual show again. What more can I ask for? Yeah, so yeah. మీరు నమ్మరు, నేను 4-5 ప్రశ్నలు అడుగుదాం అనేసి, ఈ అమ్మాయి తమిళ అమ్మాయి కదా, కొంచెం ఇంగ్లీష్లో అడుగుదాం, నేను పదాలు రాసుకొచ్చా, రజనీ గారికి తెలుగు బాగా వచ్చు కదా అని అలా అనుకోవచ్చా. బట్ మీరు ఇంత బ్రహ్మాండమైన తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. యా, ఫ్యాంటాస్టిక్. మరి ఈ ట్యూటోరియల్స్ గురించి ఒక మాట. మేకప్ అంటే అమ్మాయిలకి మామూలుగానే ఇష్టం ఉంటుంది, అందులో మీరు ఒక ట్యూటోరియలే స్టార్ట్ చేద్దాం అని డిసైడ్ అయ్యారు కదా. అంటే ఈ సిరీస్లో మీరు లైఫ్లో ఎప్పుడు మేకప్ పట్టుకొని స్టార్ట్ చేశారు? ఐ లైక్ మేకప్, కానీ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ అంటే ఐ లైక్ మేకప్ వెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ అంతే. బట్ అదర్వైజ్ ఐఎమ్ మోర్ ఇన్ టు స్కిన్ కేర్ అండి. మోర్ దెన్ మేకప్ ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ దట్, బికాస్
this honestly this is the first show నాకు మేకప్ వేయడానికి ఆపర్చునిటీ దొరికింది. All the Tamil films I worked in, even little bit of kajal, my director used to be like, go wash your face and come. Even little bit of concealer I was not allowed to wear. So alanti projects chesanu nenu. So because doing such projects, I was more concerned about having a good skin so I can just go without makeup. So this is technically the first show where they let me wear nice clothes, they let me do makeup and all of that. So this is the first time. అమేజింగ్. అయితే రజీనా గారు, ఐ నో హర్, కొన్ని సంవత్సరాలుగా కలుస్తున్నాం, ఆడుతుంటాం. ఒక సినిమాలో నేను చిన్న బిట్ అంతా కలిసి యాక్ట్ చేసిన అది కూడా ఉంది. అయితే అప్పటి నుంచి తెలుసు కాబట్టి తను కూడా మేకప్ వెనకాల ఉన్న మనసునే నమ్ముతారు. ఐ నో దట్. చాలా కాలంతో కలుస్తున్నాం కాబట్టి మీ పెట్స్ అవి మీ ఎలా ఉన్నాయండి? చాలా బాగుంది. 5 cats ఉన్నాయి అమ్మ ఇంట్లో. కానీ యాక్చువల్లీ పాండమిక్లో ఒక కుక్కని ఫాస్టర్ చేశాను నేను. లైక్ I can't keep pets ఎందుకంటే నా జాబ్ అలా ఉంది, కాన్స్టెంట్లీ ట్రావెలింగ్. ఒక డాగ్ అండ్ ఒక క్యాట్ని ఫాస్టర్ చేశాను, అట్లీస్ట్ టు కీప్ మై మైండ్ అండ్ మై హార్ట్ హ్యాపీ, యునో. బట్ యా, అందరూ చాలా బాగున్నారు. సూపర్. లాక్డౌన్ టైంలో అంటే గుర్తొచ్చింది, ఒక స్పెషల్ ఎంటర్టైన్మెంట్, జనాల మనసులకి కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడానికి రజీనా గారు కొన్ని స్పెషల్ షోస్ చేశారు. అసలు ఆ సెటప్, నేను కూడా ఫ్యాన్ ఆ షోకి, నేను కూడా చూసాను, అన్ని ఎపిసోడ్స్ చూసాను. That was amazing. Thank you for bringing it up, but thanks. Amazing. Title గుర్తు రావట్లేదు. The Not So Late Show with RC. ఏం కావాలి ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి? అసలు అందులో ప్రాపర్ డీజే లెక్క, ప్రాపర్ వీజే లెక్క, ఎట్లా అసలు ఈ యాంగిల్? అసలు స్టార్ట్ నుంచి అదే కదా నేను యాంకరింగ్ స్ప్లాష్ ఛానల్ లో. Yeah, I started with modeling, and then when I was around 9 years, 9.5, I started anchoring for Splash Channel. So akkad nunchi I understood that I can actually read dialogues and talk in front of the camera, as in naku bayam ledani. So lockdown time lo chaala mandi, I'm sure you would have noticed, 5 PM nunchi 9 PM varaku whoever you follow Instagram lives ala mi stories lo anni live అని వస్తుంది. కరెక్ట్. అండ్ చాలా మంది నన్ను అడిగారు, లైక్ ఎవ్రీవన్ సెడ్ లెట్స్ డూ అన్ ఇంటర్వ్యూ, లైవ్ చేద్దాం ఇన్స్టాగ్రామ్లో. బట్ ఐఎమ్ లైక్ 5 to 9, 10 lives వెళ్తుంది. వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సీ? ఊరికే కాంటెంట్ కోసం ఎందుకు చేయాలని ఐ వాజ్ లైక్, నేనే ఏమైనా చేయొచ్చు కదా. And I love doing these things. Kani, it's a lot of work, Andi. It's a lot of work. Endukante nen chesthe, I'm not doing one. I can't do one thing. I have to put it and make it a big thing, big show anamata. So I was thinking, okay, talk show lantivi em ledu. So I mean, why don't I just bring out my... Yeah, you put in a lot of effort in your looks also. Every show had a different look. Whoever my guest was, dan prakaram I would set up, do the backdrop, and ekkada evaru leru kada. So my friend would actually help me do the backdrop, and then I had my stylist over the phone help me like choose my clothes. And my main thing was ee show dwara there should be some sort of awareness that is created. Yeah. So there was an interview, and then there was my I love music. Music is an integral part of my life. So na playlist untundi, and then also social work is something that I really believe in. And our pandemic time lo, I had friends who were helping migrant workers, helping animals. So when you bite a raval kada, like people should know more about it. And I thought, okay, through my small audience, I can put this out there and cheppi 5 PM to 9 PM వద్దు మనకి 12 AM చేద్దామని చెప్పి I was like middle of the night we'll do this show. సూపర్. భలే సెట్ అయింది. థాంక్యూ. అంటే ఇంత సాఫ్ట్ నేచర్ ఉన్నారు చిన్నది. సాఫ్ట్ కళ్ళు చూడలేదు, అందుకే ఇంత సాఫ్ట్ నేచర్ అని చెప్తున్నా. ఇది నిజం, నేను ఇప్పుడు కళ్ళజోడు పడుతుంటే లేకపోతే సరే గుర్తుపడలేను ఆవిడ. అయితే అంటే చాలా జంతు ప్రేమ అంతా ఉంది కదా, అలాంటి ఒక రచన టఫ్ అక్క, అంటే లిటరలీ తెలియని కంట్రోల్లో పెట్టే అక్క నాకు కనిపించింది ఆ టీజర్ చూస్తే. ప్రభాస్ గారు లాంచ్ చేసింది. అసలు ఎలా అంటే నాకు తెలిసిన యూ డోంట్ డామినేట్ ఎనీబడి, యూ డోంట్ కంట్రోల్ ఎనీబడి. వెరీ గుడ్. అదే పెట్టుకోండి మీ మైండ్ లో. But just మొన్న I was showing someone my toe, and I was like, my second toe was so big, and they
వాళ్ళు అడిగారు యు నో వాట్ దట్ మీన్స్ అండ్ వెరీ డామినేటింగ్ పర్సన్ అని. ఐ గెట్ దట్ అ లాట్. కానీ ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ అవుట్ స్పోకెన్ అండ్ వెరీ సాలిడ్ పర్సన్ ఇన్ దట్ వే. సపోజ్ నాకు ఏమైనా కావాలంటే నేను చెప్పేస్తా in a nice way. If I think someone's doing something wrong and they're close to me, నేను చెప్పేస్తా. It doesn't matter how they take it అని. Because for me it comes from a genuine place. So ఇలాగే చేయాలి అని రాదు, నువ్వు ఇలా చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అని నేను చెప్తా. సో మేబీ అక్కడ నుంచి సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది. కానీ ఐ యామ్ అ వెరీ డామినేటింగ్ అని చెప్పకూడదు, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ డామినేటింగ్, బట్ ఐ నో దట్ ఐ హ్యావ్ దట్ ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ హౌ like people's reactions towards me. అది మన రజనీ గారి గురించి. మరి ఆర్ యూ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఆర్ సెకండ్ చైల్డ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ? ఫస్ట్ చైల్డ్. అయితే యూ వుడ్ హావ్ నోన్ హౌ టు డామినేట్ ద యంగర్ వన్. యా అంటే I grew up in a joint family. So I had a lot of other cousins also. My పెద్ద ఫ్యామిలీలో పెరిగిన వల్ల I know the dynamics of siblings, sisters and brothers. So ఈ స్క్రిప్ట్ నాకు వచ్చినప్పుడే it was very relevant in that aspect. So yeah, so I know I have been very very dominating. I have been to my younger siblings. ఎక్కడైనా రియలైజ్మెంట్ వచ్చిందా మీకు, అయ్యో నేను ఇలాగే చేశాను అనేసి? అంటే see, initially it's always like that kada, because I was the first child of the entire house, so I was pampered right, left, center, fully spoiled. And then later suddenly tup people like new releases in the house, I'm just like ayyo, what is this, what's happening? But the thing is, my inclo, even though they were like younger siblings were born, all of that, they didn't want me to feel that way, you know, like feel left out or feel insecurities. It builds up. That's how psychology works. So they actually gave me even more attention and pampering, and they also like grew both my brothers up in a way where వాళ్ళు కూడా నాకు ఎక్కువ అటెన్షన్ ఇచ్చేలా. But I have been a horrible sister when I was young, but as we grew up, the bond actually changed. Now we are like closest of friends, and yeah, so we have like a lot of fun. Like my brother's into racing and all of that, so I go with him to the racetrack and we chill. Vaadu natho set kostadu appudu, so he also chill. So we have a good bonding now. But I know the dominating side of me. I still do it now and then. I have to get my work done. అంటే తెలియకుండానే అదొక బాధ్యత వచ్చేస్తుంది కదా, వీడిని లైన్లో పెట్టాలి, అమ్మాయిని లైన్లో పెట్టాలి, చెల్లెలని తమ్ముడు. నిజంగా ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ 100% కరెక్ట్, నేను అన్ని చేస్తాను, కానీ వాడు వచ్చినప్పుడు పెద్ద అడ్వైస్ చేస్తాను, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు, గో స్టడీ, గో టు స్కూల్ ప్రాపర్లీ, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఐ డూ. సూపర్. అండ్ మన అనియాస్ ట్యుటోరియల్ వచ్చేసి హారర్ అండ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. అండ్ ఇందాక మన సైకాలజీ అలా అంటే నాకు అనిపించింది అన్నమాట, ఈ భయం అనేది సౌండ్లో ఉందా లోపల ఉందంటారా? See, there are two different types of fear, kada. One is sudden shock. That's only a shock. I don't think that's fear. But fear comes from within only, what builds up in your mind. So fear could be of anything, and it doesn't just have to be ghost. We face fears on almost everyday basis in our life. So it does come from within. And it's almost the chemistry of your mind, kada. Everything, every emotion you feel is chemistry of your head. It's how the chemicals work. It's not but this jump cut phase, you know, it's just shock, it's just how it's reflex of how we react. But fear does comes from within. మిమ్మల్ని భయపెట్టే విషయం ఏంటంటే బాగా ఈ దెయ్యాలు కాదులే, అది కాదు యాక్చువల్లీ. బట్ చిన్నప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ద డార్క్. ఇప్పుడు ఐ డోంట్ రియలీ కేర్. భయం అంటే ఐ కాంట్ రియలీ థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. As in, I don't know, I don't have a phobia. తెలీదండి. నాకు చాలా భయం వేసేది హారర్ సినిమాలు చూడడం. అవునా? థియేటర్కి వెళ్ళి అయితే ఆన్యాస్ ట్యూటోరియల్ చూడండి. చూస్తా కానీ ఆ టెన్షన్ వచ్చేటప్పుడు I keep laughing out. I keep screaming for nothing. Are you that person who cracks jokes of horror films to overcome your fear? Don't do that. ఆ భయం ఎక్కువ వేసి ఏదో మాట్లాడిస్తే ఏదో ఒకటి అరుస్తూ అలా అవుతుంటుంది అనమాట. ఎనీవేస్, ఓకే, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా నాకు అనిపించిన విషయం ఏంటంటే, చిన్నప్పుడు భయం వేసింది పెద్ద అయ్యాక ఉండదు. ఇందాక మీరు అన్నట్టు చీకటి భయం ఇప్పుడు ఉండదు. సో ఏదైనా ఒకటి చాలా చిన్న విషయం నేను చిన్నప్పుడే చేసేసి ఉండొచ్చు, ఇప్పటిదాకా వెయిట్ చేసి ఐ హ్యాడ్ టు డూ దిస్ నౌ అని అనుకున్నది ఏమైనా ఉందా? ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, ఒక సైకిల్ రైడ్ కావచ్చు, బైక్ రైడ్, ఏదైనా సరే అప్పుడే చేసి ఉండొచ్చు, నేను ఎందుకు అనవసరం వదిలిపెట్టాను ఇప్పుడు. సో
Actually, Nagu, I don't really fear of anything. I like adventure. And I've not been scared of ghost also when I was young. అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఏదైనా ఒక స్కేరీ ఫిల్మ్ చూస్తే నెక్స్ట్ 2 days I'll feel a little scared. But otherwise, I've not been scared of anything. But my intlo, they were super against me riding a bike. So they were super against. So all my life, I never did it. But recently, 2021 lo, I went on my first solo backpack trip to Himalayas. Appudu evaru ledu naku. Nobody, I had no one to say no. So I rented a bike there. I took Royal Enfield. I rented it right there, and I learnt it by myself there, and I took that bike and went all around Himalayas. So that's one thing. And then I posted a reel of it on Instagram lo chesin tarvata my dad messages me, em chestunnao nuvu? I'm like, yes. So yeah, so that was very, very liberating. అధ్యక్ష, ఈ పాయింట్లో మనం బ్రేక్ తీసుకుని అడగాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే, గర్ల్స్ అందరూ కూడా ఆర్ అబ్బాయిలు కూడా ఈ నో చెప్పేవాళ్ళు లేని ఒక చోటుకి వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి నేనేంటో చూపించాలి అనేటువంటి యాక్చువల్లీ ఒక ఆలోచన. చాలా బ్యూటిఫుల్ థింగ్ జరిగిందండి. ఇప్పుడు నేను బైక్ తీసుకుని ఒక పాయింట్ తర్వాత ఐ అండర్స్టూడ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ కెన్ రైడ్ సైకిల్, రైట్? సో ఐ కెన్ బ్యాలెన్స్ ద బైక్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ కాంట్, బట్ గియర్ అన్ని ఐఎమ్ లెర్నింగ్, సరేనా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ వన్ లాంగ్ స్ట్రెచ్ అండ్ స్లోలీ ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ద మౌంటైన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. నా పక్కన ఒక స్కూటర్లో ఒక ముస్లిం అమ్మాయి బుర్కా వేసుకుంది. తన బాయ్ ఫ్రెండ్, ఐ డోంట్ నో హూ ఎవర్, హీ వాజ్ రైడింగ్ ద స్కూటర్, షీ వాజ్ సిట్టింగ్ బిహైండ్. అండ్ దెన్ I went and I stopped my bike at one place. That girl saw me, she came there, she also stopped, and then they kept looking at me for a really long time. After some point of time, I was also noticing what they're doing. And then Tanu Elli, she went and told him saying, నాకు కూడా బైక్ తోలాలి ఉంది, నాకు నేర్పిస్తావా అని. షీ టుక్ ద బైక్, హీ వాజ్ లైక్, ఐల్ టీచ్ యూ. అండ్ దెన్ షీ వెంట్, అండ్ ఐ గాట్ సో ఎమోషనల్ అండ్ అది చూసినప్పుడు లైక్ ఇట్స్ గ్రేట్ కదా. సో yeah, so it was a very special moment that happened. Wow, just inspired without anything, just అది ఒక normally it just happened. I love it. You don't intentionally do it, just happens kada. So yeah, nice, amazing. So yeah, ఇందాక నేను I was asking, నో చెప్పని ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్, ఐ హ్యావ్ టు షో మై వాట్ ఐ యామ్ అనేది మోస్ట్లీ అందరికీ ఉంటుందేమో అనిపించింది. సో మీరు అలా మిమ్మల్ని ఆపకుండా ఉండే ఒక చోటుకి వెళ్ళి ట్రై చేశారా? అదే Cinema. that's the story. Otherwise my parents are like Cinema? super. No, cinema, my parents have been super supportive since day one. Ante నేను చిన్నప్పటి నుంచే I learnt Kathak dancing. All my life I've been dancing, and high school లో చాలా థియేటర్ చేశాను. And I was 8th standard, I decided if I want to become an actor. I had no other dreams also. This was my only dream, and they've been extremely supportive. I was the cultural secretary, and school 12th finish avangane I got my first film offer also. So from there, all I just wanted to concentrate and figure this journey of myself out. That's all. సూపర్ అండి. మీ సంగతి ఏంటండి? వ్యాపారం మిమ్మల్ని ఎవరన్నా లేదండి. there's no one in the family who is into, మీకు తెలుసు కదా. బట్ నాకు when I started doing ads and then films అలా, నేను 14 when I was in the 9th, నేను నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను యాజ్ ద హీరోయిన్ సిస్టర్. అప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఫన్ అండ్ గేమ్స్. ఓకే, నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాను, నేను ఇది చేయొచ్చు అది చేయొచ్చు, పాకెట్ మనీ వస్తుంది, నేను ఫేమస్ అవుతున్నాను అని. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. 11th వచ్చింది. 11th లో మై ప్రిన్సిపల్ టోల్డ్ మీ, యూ కెన్ చూస్ బిట్వీన్ బీయింగ్ స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ అండ్ బిట్వీన్ యాక్టింగ్, చూస్ చేయండి. ఐ సెడ్ ఆబ్వియస్లీ యాక్టింగ్ నాకు వద్దు, నేను స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ అవుతా, ఐ వాంట్ టు సీ మై నేమ్ ఆన్ ద బోర్డ్ అని. సో అది అయింది. సో త్రూ అవుట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ మై మమ్ వాజ్ వెరీ ఎన్కరేజింగ్. కానీ 2015 and 16లో just before I had done Jo Achyutananda, there was this point where I had reached a certain like breaking point. And naku ipru, I mean, what I thought of the entire episode was I had something on the lines of depression. In psychology chadivin kabatti I could see symptoms of depression. మీరే రియలైజ్ అయ్యారు? Yeah. I was very aware of the fact that there were certain things that I wasn't doing as a normal Regina would do in the beginning of 16. And at that time, thankfully, I was also still working. I was shooting for Nenjam Marupudalayapu. Appudu. Okay. And because we were shooting on ECR, chala long location in Cheppi, I took a place on ECR
and akkada it's just 5 minutes commute every day. Ledante it used to be 2 hours for me. And that was the best decision I made because I was alone in a 3-bedroom bungalow by myself. I told my assistants, "No, you please go live in the city only. I'll stay by myself." And just having to be by myself and just having to understand everything that I was going through, I realized that naaku cinema oddu, nenu aapistani. So it was never anyone who ever said don't do. It was me myself who said I'm done. I don't care what my plan B is ikkad nunchi, but I don't want to do cinema. I started having an aversion, oka idi నాకు నచ్చలేదని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది. It was very difficult to live with that feeling. Kani, it is so beautiful because it felt like the world was not giving up on me even though I was giving up on myself. Appude Joe Achyutananda team had come to me. Avasrala Srinivas said, I will come to ECR. Vallu akkada vacharu and took a flight, came to ECR, narrated the story to me in that bungalow. I'll never forget it. And I really liked the script. I was like, oh, okay. Conflicting emotions unnai ippudu. But I still didn't want to do it. Like I was so like, I don't know, I was drained. I had everything just going against me, negative thoughts, anni unnai. But slowly, over time, I felt like I started healing. Especially after taking time off to be with myself. That alone time that I had without any outside influences definitely helped. And I'm so glad, touchwood, that I was able to heal out of that. Inka, I'm not giving you details of the whole thing, but it was a tough time. And then, dan tarvata, again, things just continued, you know. That is the beauty of life. మీరు చెప్తున్న ఈ చిన్న విషయానికి ఖచ్చితంగా అభిమానులకి ఒక్క నిమిషం హార్ట్ స్కిప్ అయి ఉంటుంది. యూ వాంటెడ్ టు క్విట్ సినిమా, బట్ థ్యాంక్స్ టు అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు. Amazing, you Yes. healed it by yourself. Yeah, Which is a great I mean, thing. definitely, I would definitely take that upon me because I couldn't go to anyone else. Endukante I was going through a lot at that time, and not one person could understand it. A therapist would for sure, and till today I will sit and tell you, meeku help kavalante velli professional help teeskondi. Talk to your friends, but still take professional help. But there's one thing, there's no one who's more aware of themselves than you yourself. So if you spend time with yourself and if you ask, see, chala mandi, sorry to break off topic, kani chala mandi, they're very scared to ask themselves, why am I feeling like this? Naku enduku ilanti feeling undani, they're scared to answer it themselves. So that is where I feel like most of the issues start and end also. Because the moment you answer that question and you go past that difficult moment with yourself, then there's no looking back at all. So true. సో ట్రూ. యాక్చువల్లీ లాక్డౌన్ టైం తర్వాత ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ ఆర్ షుడ్ గో త్రూ దెమ్సెల్ఫ్. వాళ్ళ లోపల వాళ్ళు. Go within. I agree. In fact, చాలా మంది అడిగారు, మీరు లాక్డౌన్ లో ఏం చేస్తారు. ఆ షో తప్ప నథింగ్. I did a dopamine fast అప్పుడు. ఒక రోజుకి no phone, which means no music, no calls, no internet. I read a little bit, but no reading, no writing, no exercise, no eating like fancy food, anni. Just basic okroju, like proper fast. One day. Okay. You can do it for however long you want to do it. But I was like, lockdown time loni naaku ila avakasam dorukutundi ila evanni cheyadaniki. I'm very curious ee dopamine fast em untundi, because dopamine is what is secreted, it's what is secreted when you have a pleasurable activity. Adi mee favorite food aina undochu, it could be getting a hair wash, it could be reading your favorite book, it could be laughing, comedy. Everything secretes dopamine in the head. And today all of us are looking to do pleasurable activities. Idi cheyali, adi cheyali. You're looking to like always please yourself and looking to create that dopamine. So all of these things I did. So నేను nothing చేసా lockdown లో. I loved doing nothing. And how did you feel about it? It felt like a detox. It felt so good just to sit with myself and my thoughts. Sometimes we don't know how to control our brain. Our brain is also a muscle at the end of the day. మీరు ఎలా బైసెప్ కర్ల్స్ అని చేస్తారు కదా, మసిల్స్ బిల్డప్ చేయడానికి రోజు చేస్తారు, అలా కూర్చొని అలా చేయలేదు కదా. సేమ్ our brain is also a muscle. So every second we are thinking, it shouldn't be like that. ఆపండి,
stop that thinking and do nothing. It's a very good exercise. So I mean, sorry, suddenly it's become very preachy all of this. But yeah. లేదు అంటే ఇలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఐ డోంట్ థింక్ సో అవుట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ మనం వెళ్ళలేదు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మన అనేస్ ట్యూటోరియల్ కూడా లాక్డౌన్లోనే జరుగుతుంది కదా అంతా. సో ఒక మనిషి ఇంట్లో ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సోల్ ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఫీలింగే ఉండింది, దో దే వర్ 3-4 పీపుల్ ఇన్ ద హౌస్ కదా. కాబట్టి వీఆర్ ఇన్ ద కథ ఓన్లీ అని ఐ ఫీల్. Yeah, in fact, Soumya's the storyline kuda it came out during from her experience of her lockdown. Oka amma and then her kid and ఇంకా ఎంత ఎంటర్టైన్ చేయాలి, ఇంకా ఎంత చేయాలి, బయట వెళ్ళకూడదు, ఏమి చేయకూడదు, how do people live with each other కదా, that was the main thing. How do we suddenly you're seeing one person every second of every day అంటే కష్టం కదా. That's where the whole Anya's tutorial also came from. అమేజింగ్, యాక్చువల్లీ అమేజింగ్. అయితే ఫేమస్ అవ్వడానికి రకరకాలుగా ట్రై చేస్తుంటారు. మీరు అలా అంటే ఆల్రెడీ యువర్ ఇన్ ద రైట్ పాత్, స్టిల్ అదొక ఒక చిన్న స్పార్క్ కనిపించాలి కదా, కనిపించాలి. ఏదన్నా ఎవరన్నా సలహా ఇచ్చారు మీరు, మేడం మీరు ఇది చేస్తే ఆ సో కాల్డ్ స్పార్క్ దొరుకుతుంది మేడం అంటే సోషల్ in my career Career you're lo, asking? yeah. And Honestly, it chopte, I don't know if people will believe me or not. I've never been driven by fame, Andy. I don't know. It comes with my profession. I like the attention I'm getting. I like people greeting me with love. I like how I'm treated when I go out. There's a lot of advantages also being famous. But I don't think that drives me. Genuinely, from my childhood, any film I watched, I used to empathize so much with the character. నేనే ఆ క్యారెక్టర్ అనుకుంటా. ఏదైనా ఒక పెయిన్ ఒక క్యారెక్టర్ ఫీల్ అవుతే నేను ఫీల్ చేసినట్టుగా నేను ఫీల్ అవుతాను. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్ అండ్ అప్పటి నుంచి ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ యాక్టింగ్. ఇట్స్ బిన్ దేర్ అండ్ దట్ హై ఐ గెట్ వెన్ ఐమ్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషన్స్, ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. విత్ all of this is coming. So people will say, okay, fame, money, all of that, okay, these are advantages, but I genuinely love the art of this whole acting career. And that's why I want to do this. Whatever work I've done, I'm 4 films old in Tamil. Whatever I've done, I have got a couple of offers, but I've been very choosy of what I'm doing also. Endukante I want to feel that, first few days of falling in love, that butterflies, you want to get out and you want to do everything. That's exactly how I want to feel when I'm on stage or when I'm acting. These are all advantages of it and I'm gracefully accepting it, that's all. అమేజింగ్ అండి. రజనీ గారి గురించి నాకు తెలుసు, అలాంటి ఏమైనా వస్తుంటే షీల్ టేక్ ఎ బ్రేక్, గో టు దోస్ పెట్స్. లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు మీరు చెప్పింది గుర్తుంది నాకు. అయితే ఆహా అయితే మనకి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డోపమైన్ డైట్, డోపమైన్ ఫాస్ట్ అది ఆహా అందిస్తుంది. రకరకాల ఒరిజినల్ కంటెంట్స్తో అండ్ రకరకాల బెస్ట్ కంటెంట్ ఎక్కడున్నా తీసుకొచ్చి తెలుగులో ప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ బహుశా ఆ గడిచిపోయిన ఆ 2 సంవత్సరాల్లో వచ్చిన లాక్డౌన్స్లో మనకున్న కొన్ని మెమరీస్ని గుర్తు చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం మంచి హారర్ ఫీలింగ్. ఒక్క పదంని అడుగుతా, మీరు నాకు ఒక్క పదంలో ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, దాంతో ఈ కంటెంట్ ఒక వర్డ్ ఐ లాస్ట్ 1 word, you'll have to give me answer in a word. సో అలా 1 word ఎవరు ఇస్తారో అసోసియేషన్, బేసిక్లీ వర్డ్ అసోసియేషన్. సో అప్పుడు ఏమవుద్దంటే మన ఈ ట్యూటోరియల్కి అండ్ దీనికి కనెక్షన్ ఉండేలాగా ఉంటాయి. సో దాంతో ఇంకొంచెం 7 ఎపిసోడ్సే మన ఈ కథ కాబట్టి 7 wordsే ఉంటాయి. ఓకే, లెట్స్ గో. ఓకే, అని ఆ ట్యూటోరియల్లోకి వచ్చేసారు. అయితే ఈరోజు ట్యూటోరియల్ నడుపుతున్నది నేను, ఆర్జే పోటు. అండ్ ద టూ బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఐల్ స్టార్ట్ విత్ రెజినా. yes go for it. ఓకే, తెలుగులో ఉన్నాయి పదాలు, మీరు అర్థమవుతుంది, ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఇష్టం, కష్టం, ఓకే, సావాసం అంటే ఫ్రెండ్షిప్. I can't sing a song, no. Okay, సావాసం. You can answer మీకు ఎలా వస్తే అలా. ఇంగ్లీష్ లో కూడా చెప్పొచ్చు కదా 1 word. యా, ఓకే. కానీ 1 words లో ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ లైఫ్. సావాసం లైఫ్.
సూపర్. కష్టం? ఎవరు చెప్పారు? కాపింగ్. ఓకే. కష్టం ఉంటుంది. ఏయ్ సూపర్. భయం? వన్ వర్డ్ అంటే కష్టం. భయం. మీరు కావాలంటే మీ ఆన్సర్ని ప్రాపర్గా 2-3 లైన్లు కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ గెలవాలంటే 1 word ఇవ్వాలి. థాట్ అంటే ఎలా చెప్తారు? ఆలోచన. Just say thought. భయం. No, I'm like, I want to say it in your head. బుర్రలో బుర్రలో అని చెప్పొచ్చా? బుర్రలో. ఓకే. ధైర్యం? I was going to say Regina. యా ఓకే. Yeah. దయ్యం? Regina. ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల. విజయం? విజయం అంటే Life. సక్సెస్ కదా. Life. లైఫ్. సక్సెస్ ఇస్ లైఫ్. ఓకే. Yeah. సూపర్. 7 words. Yeah. గట్టిగా చప్పట్లు. సూపర్. ఓకే, మీకోసమే ఇందులో ఇంగ్లీష్లో అనుకుని వచ్చా, ఒకవేళ మీకు తెలుగు పర్లేదు రాదు. ఇంగ్లీష్లోనే అడగండి. ఓకే. సినిమా? ప్యాషన్. హీరో? హీరోవా? Heroine. లవ్? లైఫ్. ఫియర్? ఓవర్కమ్. డియర్? ఫ్రెండ్స్. రొమాన్స్? ఉండాలి. లేకపోయినా కష్టం. ఉంటే కష్టం, ఉండకపోయినా కష్టం. ఏం చేయాలి? ఓ మోతాదులో ఉండాలి. డెవిల్? ఆన్యా. సీరియస్లీ? 100%. ఓకే. ఎప్పటి నుంచి చూడొచ్చు మేము ఇది ఆహాలో? July 1st. July 1st. Yes. సో జూలై 1వ తారీఖున చూడొచ్చు అన్యాస్ ట్యూటోరియల్. అయితే అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు కొట్టేసుకున్నారు, తిట్టేసుకున్నారు ఫీలింగ్ నాకు అనిపించింది టీజర్ చూశాక. సో అక్క చెల్లి క్యారెక్టర్ గురించి, చెల్లెలు అక్క క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారండి? In bossy, dominating, independent is Madhu. బాసీ, డామినేటింగ్, ఇండిపెండెంట్. బాసీ డామినేటింగ్ ఒకటే కదా? కాదా? No, bossy is different. Dominating is okay. So bossy. What did I say? One more. Independent. And very bold. Yeah. Anya is creative, slightly toxic in a way. I'm trying to think of what word to put to it. Creative, slightly toxic, and innocent. Yeah. Very mischievous also. Yeah, that's why that toxic bit is there, because she doesn't know ఎంత వరకు చేయాలని, how far to take it అని తెలీదు. ఇక్కడ కూడా అక్కలానే ఉంది. అసలు వదిలిపెట్ల, ఎక్కడ దాకా గీత తెలియట్లేదు. అమేజింగ్. నాకు తెలిసి ఈ షో చూస్తున్న ప్రేక్షకుల్లో అక్కలు చెల్లెళ్ళు ఉంటే, అన్నలు తమ్ముళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోయింటారు. సేమ్ రా మా అక్క, సేమ్ రా మా చెల్లి అనుకుని గ్యారంటీగా అనుకుంటారు. ఇంకా కనెక్ట్ అవుతారు. ఇట్స్ లైక్ గాన్ గర్ల్ చూసిన తర్వాత మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కేర్ఫుల్ గా ఉండండి అలా. Super. Thank you so much. This was a great time. Thank you so much. Always fun. My pleasure. And yes, Thank you. very nice meeting you. ఇలా బోల్డ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ చేయాలి, మీరు చాలా షోస్ చేయాలి తెలుగులో. Thank you so much. Thank you. Hi guys, this is Ramya Pasupuleti. Please subscribe to Telugu 70mm. Hi, this is Parsuram. Please subscribe to 70mm Telugu. Thank you. Hi everybody, నేను మీ పూజిత పొన్నాడా. Please subscribe to Telugu 70mm channel.